Hello everyone, welcome back to today video class. Subject Computer Science, paper Programming in C. Now we are in 4th unit, second chapter Files. Yesterday video we have studied about what is file, how to use files in C program. We have studied that when you want to use a file in C program, we have to do mainly four things. One is we have to declare a file pointer. Then second, we have to create a file pointer stream by using fopen function. Next, third one, processing. Fourth one, closing stream by using fclose function. We already discussed what is file pointer, how to declare, and how to use file open. It is a opening of the file in different modes: reading mode, writing mode, appending mode. And how to process. What do you mean by processing? The processing means that reading the data from a file. It is a file, it is a program. So what are the various operations you can perform on this file? Only two things. One is that we can read the data from the file, or we can write the data to a file. ప్రోగ్రాంలో నుంచి ఫైల్లోకి డేటాని ఫ్రెష్ డేటాని రైట్ చేయొచ్చు, లేదా ప్రోగ్రాంలో నుంచి ఫైల్లో నుంచి ప్రోగ్రాము డేటాను రీడ్ చేయొచ్చు. So to perform these read and write operations, we have to know about the several functions. How to perform file read and write operations. So that is called as working with text files. So sometimes it is also called as a file management function. Sometimes in the examination lo ee vidhanga adutadu. What are the file management functions? File management functions. We have to write about the how to open a file, that is a fopen function, and how to read, how to write and close. Now we'll see first what are the several text functions working with text files. One of the function is that fscanf. Here fscanf, getC, getW. These are three functions. These three functions are input functions. These three are the input functions. So generally మనం ఆల్రెడీ డిస్కషన్ చేసాము. scanf function, getS function, getchar function. These three are the input function to read the data from a console. Similarly, console means keyboard నుంచి డేటాను రీడ్ చేయాలంటే త్రీ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తాం. Similarly, to read the data from a file, we can use these three functions. One is fscanf, getC, not getchar, only getC, and getW. These three are the input functions, file input functions. అంటే ఫైల్లో నుంచి ప్రోగ్రాంలోకి రీడ్ చేస్తుంది, ఫైల్లో ఉన్న డేటాని ప్రోగ్రాంలో రీడ్ చేసుకుంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ చెకింగ్ యువర్ రిజల్ట్స్. మన రిజల్ట్స్ చెక్ చేస్తున్నాం. మన రిజల్ట్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అయినాయి? హార్డ్ డిస్క్లో స్టోర్ అయినాయి. సో హార్డ్ డిస్క్లో నుంచి డేటాను రీడ్ చేసి స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తుంది. అట్ దట్ టైమ్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తాం. నౌ వాట్ ఆర్ ద ఇన్పుట్ ఫంక్షన్స్? ద ఇన్పుట్ ఫంక్షన్స్ ఈజ్ fscanf is used to read a set of data values from the file. Any type of value, that may be integer value, a float value, character value, string value, ఏ type of value అయినా రీడ్ చేస్తుంది, just like scanf function. So here we are doing syntax is fscanf, file pointer, control strings, variable list. సేమ్ scanf function లాగానే అడిషనల్గా ఫైల్ పాయింటర్ వచ్చేస్తుంది. We are reading the data from a file, so that we have to give the file pointer. So here I given the example, file pointer is fp, %s. We are reading the character, that is the %s. We are reading the integer, %d, marks, %f. So marks is for example, it is a float data type అనుకుందాం. So these are the scanf function usage. Sir, for example, file లో ఎలాంటి డేటా లేదు, but we are trying to read the data. There is no data in the file, but we are trying to read the data. What is the values in the name, rule number? ఈ ఫైల్లో ఉన్న రూల్ నెంబర్, నేమ్, మార్క్స్ వచ్చేసి ఈ వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతాయి. సార్ ఇక్కడ ఏం లేదు సార్, 0 ఉంది, అయినా ఇక్కడ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రీడ్ ద డేటా. ఎట్ దట్ టైమ్ వన్ నల్ క్యారెక్టర్, దట్ ఈస్ EOF, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్,
will be stored. End of the file will be stored. That means this function returns EOF when there is no more data to read. ఓకే, అంటే ఫైల్లో డేటా లేనప్పుడు EOF అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ get C ఫంక్షన్. సో here it is only used to read a single character. Get C is used only to read only single character. Scanf function, fscanf function can be used to read all type of data. Coming to get C, only characters, single character. Next, similar get W. This is also used to read only integer values. Only integer. W means here whole numbers. Only integer values read చేస్తుంది. That is these three are the input functions. Coming to output function, fprintf, put C, put W. fprintf, put C, put W. What is the fprintf? Similarly, just like a printf function. Printf function, what it does? In a program, if you use the printf function, the content in the printf function will be displayed on a screen. printf function ఏం చేస్తుందన్నా, ఈ ప్రోగ్రాంలో మనం printf function ఎక్కడైతే యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ printf function పారాంథసిస్లో ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ ఎక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది? స్క్రీన్ మీద, అంటే మానిటర్ మీద డిస్ప్లే చేస్తుంది. దట్ ఈస్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ మీద డిస్ప్లే చేస్తుంది. Similarly, if you use a fprintf function, the data will be stored in a file. అంటే ప్రోగ్రామ్లోకి వెళ్ళి డేటా బయటకు వెళ్తుంది. ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఫైల్లోకి వెళ్తుంది. ఎట్ ద టైమ్ fprintf. ప్రోగ్రామ్లోకి వెళ్ళి బయటకు వెళ్తుంది. ఎక్కడ వెళ్తుంది? స్క్రీన్ మీదకి వెళ్తుంది. ఎట్ ద టైమ్ కన్సోల్ ఇన్పుట్, దట్ ఈస్ ద printf function. printf to display the output on the console output device. fprintf to store the data into a file. So what is the syntax? Same as scanf function only. fprintf, file pointer, control string, variable list. Same as scanf function. Only here storing only values. జనరల్ ఫైల్లో వాల్యూస్ మాత్రమే స్టోర్ చేస్తాం. ఏమైనా మెసేజ్ స్టోర్ చేయాలన్నా కూడా దాన్ని స్ట్రింగ్స్ లాగా డిక్లేర్ చేసుకొని స్ట్రింగ్ వాల్యూ లాగానే స్టోర్ చేస్తాం. కనుక ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మనము కంట్రోల్ స్ట్రింగ్స్ ఇవ్వాలి, వేరియబుల్స్ నేమ్స్ ఇవ్వాలి. వీఆర్ ట్రయింగ్ టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ ఏ ఫైల్. ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? జనరల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు కలెక్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద యూజర్, ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ఇన్ ద ఫైల్. ఎట్ దట్ టైమ్ యూ హావ్ టు యూజ్ ద printf ఫంక్షన్. అంటే యూజర్ నుంచి డేటా కలెక్ట్ చేసుకొని పర్మనెంట్గా హార్డ్ డిస్క్లో స్టోర్ చేయాలి. ఎట్ దట్ టైమ్ fprintf ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. Here similarly, put C and put W. Put C are only for writing a single character. Put W is for writing an integer value. So syntax చూడండి, ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్, ఫైల్ పాయింటర్. సో ఇక్కడ get W కి ఏంది? ఓన్లీ వేరియబుల్ నేమ్ is equal to get W of file pointer. That is the difference. Here we are reading the data. So the get W function return a value, that value will be stored in the A. But coming to here, we are writing a data. So the put W function, we have to pass some argument. So these are the input and output functions. What are the input functions? fprintf, get C, get W. What are the output functions? fprintf, put C, put W. So totally we have to aware about 8 function. What is that? Opening చేయడానికి fopen, then input functions fscanf, get C, get W. Next output functions fprintf, put C, put W, and finally fclose function. These 8 functions are called as a file manage functions. It is the most important. Let us see a simple program here. So just the program is to create a file and store the data into a file and read the data from the file and print as it is. అంటే ఒక ఫైల్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం, యూజర్ నుంచి డేటాను రీడ్ చేయాలి, రీడ్ చేసిన డేటా ఫైల్లో స్టోర్ చేయాలి, మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఫైల్ నుంచి రిట్రీవ్ చేయాలి, స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేయాలి. సో దట్ మీన్స్ here you have to perform the 2 operations. One is input operation, another one is output operation. Console input అంటే యూజర్ నుంచి రీడ్ చేయాలి, there is a user, there is a program, this is a file. సో యూజర్ నుంచి రీడ్ చేయాలి, ఫైల్లో స్టోర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ థింగ్ ఏంది? ఫైల్ నుంచి రీడ్ చేయాలి, యూజర్కి డిస్ప్లే చేయాలి. సో కన్సోల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఈస్ దేర్, ఫైల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో ఐఎమ్ రీడింగ్ హియర్. సో ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ ఏ క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ and a pointer variable, 2 pointer variable. One is for performing the input operation, another is for performing the output operation, that is f in, f out.
Now I am opening the first we have to write the data into a file. User నుంచి రీడ్ చేసిన డేటా ఫైల్లో స్టోర్ చేయాలి. అంటే వీఆర్ రైటింగ్ ద డేటా టు ద ఫైల్. దట్స్ వై వీఆర్ ఓపెనింగ్ ఏ abc.doc అనే ఫైల్. అంటే డాక్యుమెంట్ ఫైల్ క్రియేషన్ చేస్తున్నాం అండ్ రైట్ మోడ్లో ఓపెన్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ ఆటోమేటికల్లీ దిస్ విల్ క్రియేట్ ఏ ABC ఫైల్ నేమ్ ABCతో ఒక ఫైల్ క్రియేషన్ చేస్తుంది. వాట్ ఎవర్ వి పెర్ఫార్మ్ ద అవుట్పుట్ ఆపరేషన్ విల్ ఇన్సెట్ ద డాటా ఇంటూ దిస్ ఫైల్. See here what are you doing here? I am asking the user printf కాదు ఓన్లీ printf console output screen may display అవుతుంది. ఎంటర్ అడ్రస్ అండ్ ప్రెస్ స్టార్ టు క్విట్. అంటే ఎక్కడ ఎండింగ్ అవ్వడానికి స్టార్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తాం. ఐఎమ్ రీడింగ్ ఏ గెట్ క్యార్ బై క్యారెక్టర్ ఐఎమ్ రీడింగ్ రిపీటెడ్లీ వైల్ లూప్ యూజ్ చేసి రిపీటెడ్లీ ఐఎమ్ ఇన్సెటింగ్ ఏ క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ ఇన్ టు ద ఫైల్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఫైల్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్. వీఆర్ రీడింగ్ ద డేటా. Again we are reading the character. So what we are doing here, we are reading a character and inserting into the file. ఇక్కడ రీడ్ చేస్తున్నాము, ఫైల్లోకి ఇన్సర్షన్ చేస్తున్నాము. కన్సోల్ ఇన్పుట్, ఫైల్ అవుట్పుట్. Now next, so we are closing the connection. So completed. What we have completed? We are reading the data from the user and writing into the file. It is completed. Now again what we have to do? Read data from the file and display on the screen. For that purpose, I have opened a fopen function abc doc of r. Okay, I am reading the data so that I opened a file in the read mode file. So next, I am reading a function. Okay, one character from a file. How to read? F get c. Sorry, only get c, not fc. Only get c. Reading a character. So if it is a end. If it is not does not equal to EOF means end of the file కాకపోతే we have to display on the screen. I am reading a one character and displaying on the screen. Again I am reading another character. So I am repeatedly, while loop means repeatedly we are reading the data from a file and displaying on the monitor. Reading a file and the displaying on the monitor. So and finally we are closing. So that means that is here we are reading the data from a file and displaying on a monitor. So this is a program file using of the. So again we are given another program to read the two numbers from the keyboard, store them in a file and sum of two numbers in another file. So here again given another program to read the data from a file. So here again I declare the three pointer variables. One is input operation, output operation and result operation కోసం. So three operation and three variables. I open a sample ABC text file. Now I am reading the data from the user here. రీడ్ చేసిన డేటాని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఒక ఫైల్లోకి స్టోర్ చేసాం. దెన్ అగైన్ ద ఏబీసీ టెక్స్ట్ ఫైల్ సేమ్ ఫైల్ యూ హ్యావ్ ఓపెన్డ్, సేమ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసాము. అగైన్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద రిజల్ట్. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెట్ డబ్ల్యూ ఆఫ్ ఫోటో. అంటే టూ వాల్యూస్ అయితే ఆ వాల్యూస్ని రీడ్ చేస్తున్నాము, ఎడిషన్ చేసి సి అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. నౌ ద సి వేరియబుల్ ఈజ్ అసైన్ టు ద ఎనదర్ ఫైల్ XYZ అనే ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. పుట్ సీడ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఈ సి వాల్యూని XYZ ఫంక్షన్లోకి యాడ్ చేస్తున్నాను. దో ఫైనల్లీ ద రిజల్ట్ విల్ బీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద డిస్ప్లే ఇన్ ద మానిటర్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈజ్ ఏ what here we are reading the input key from the console. కీబోర్డ్ నుంచి ఇన్పుట్ రీడ్ చేసినాము, దెన్ సిస్టంలో డిస్ప్లే ఫైల్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. అగైన్ ఓపెన్ దట్ సేమ్ ఫైల్ and we are reading the data from the file and performing the calculation and storing the result in the variable C. Now again open another file that is XYZ and in the write mode. Now I am adding the C value by using the putC function. We are adding the data to the file. So this is a program to read the data. So okay, this is a let us see the previous questions on the let us see here. 8th one, write various modes of operations on file. Various modes of operations: read mode, write mode, append mode. Here we have to write the fopen function. That's it. Next, explain file management functions with an example program. File management functions means same again: fopen, fprintf, fscanf, getw, getc, putw,
put C, F close. We have to write about that one. Next, the same, what is a file, how to append the text to the file. That means we have to write about the app, file opening with A mode. File opening with A mode. Next, explain random access file functions with example program. In the next topic we will go for that one. Next, explain fseek and rewind. Discuss file input and output functions, suitable examples. So file input output functions means fscanf, fprintf, getw, those are the. Next, write the following files. Just files gurinchi రాయమన్నాడు. Next, write a program to copy from one file to another file. Simply we have to open one file and read the data from that file, store the data in the variable, and open another file, write the data into another file. That is a writing a data program. You are given in the record program also. Just go through that one. Write a short note on text files. Write about file management function. Same thing. Write a short note on files. So simple. What they ask the write a short note on files means we have to write what is file, write a pre-program using what is file and file management functions. We have to write about at least text files గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది. So this is about the file topic. Okay students.